switch my microphone on. Okay, who would like to start? Rob Draper, can we get a microphone? Carry on, Rob. Carry on. Gareth, obviously there's a huge case going on here for Ukraine, and I guess you're going to say that's quite a disappointing. It didn't seem like the England performances we've seen of late, especially in the first half, that seemed pretty sluggish. Yeah, I think what I liked was the control of the game that we had. When you come into an intense atmosphere like there was, I thought we played with real composure up until the final third, and then I think by the time we scored the goal we'd had over 70% of the ball, but that was our first attempt on target, so clearly most of our attacking play wasn't at the level that we would have hoped it to be, but I thought given the circumstances and the importance of the point in terms of qualification and coming from behind when the crowd are then of course full and the opposition have got something to hang on to, it's a very important point for us, and we've now played probably certainly the two best ranked teams away from home, and we've got 4 points from those two games. Питання щодо того, наскільки ви сьогодні задоволені грою і тим єдиним очком, яке Англія показала в такій доволі інтенсивній атмосфері, яка була на стадіоні, і, власне, чи задоволені ви грою команди. І Гарет говорить про те, що дійсно це була дуже складна для нас гра в тих обставинах, які ми маємо. І я можу сказати, що ми контролювали м'яч 70% часу після того, як пропустили, але, на жаль, недостатньо гарно діяли в фінальній третині і, відповідно, не змогли забити. Але я можу сказати, що для нас це дуже важливе очко в тих турнірних обставинах, які ми наразі маємо. І ми продовжуємо боротьбу, і оскільки ми заробили достатню кількість очок, я думаю, що для нас на сьогоднішній день це одне очко дуже важливо. Gareth, you mentioned sort of disappointment in the final third. Obviously, players like Saka and Maddison and Bellingham came into the game, scoring goals and assists. Is it just an off night for players, or was there something more behind it in terms of system or personnel? Did you feel? No, I think Ukraine made it difficult to find space in midfield. So they, credit to them, they defended in a very compact way. That helped with us having control up to that point. And then we turned too many balls over that we wouldn't normally do. So, I wouldn't expect that to happen again. Питання щодо того, що сьогодні гравці, особливо атакувальні гравці збірної Англії, діяли не в звичному для себе стилі. І не вдалося забити Англії настільки, наскільки вони могли б це зробити таким атакувальним гравцям, як Беллінгем, Сака і тому подібне. І відповідь, дійсно, нам сьогодні було дуже складно, особливо через пресинг, який ми відчували від України в центрі поля. Вони дуже компактно грали і не давали нам простору для атак. Ми після того, як ми забили, ми вже діяли в більш зручному для нас стилі, але все одно треба віддати належне збірній України, яка сьогодні зробила все можливе, щоб зіграти таку гру. Але у нас все одно є одне очко з сьогоднішнього матчу, і ми задоволені. Hello, Gareth. Obviously, expectations are so high now with what's been said this week, and the team really wants to win the Euros. I just wondered if that anxiety creeps in a little bit. I just felt in the first half, Bellingham, Maddison just seemed to be kind of upset about some of the decisions, some of the tackles on them. I mean, is that something you picked up? Yeah, the reality is we're not going to win every game by 4s and 7s as we've done in this qualifying campaign. That was a really good test away from home, very passionate atmosphere. Quite a few changes forced from the last game, and for people like Mark Guehi, for instance, his first experience of a game like that with England, which he came through really strongly. So sometimes, especially with attacking play, it doesn't quite click, and we know that
we know that the patterns that we worked during the week and that we do are what we always do. So it's not that we approach the game in a different way. We tried to refresh things to give them a different sort of problem. But today our forward play, bar the goal and probably Bukayo's effort that hit the bar, wasn't at the level that it has been in our previous games. Gareth, Hold on, John. oh, sorry. Питання щодо того, що зараз від Англії дуже високі очікування, тому оскільки вони фіналісти Євро, і всі прагнуть бачити від них дуже атакувальну гру, але сьогодні і Белінгем, і Медісон показали не той рівень гри, на яку всі сподівалися, але і пан тренер говорить, що дійсно неможливо вигравати кожну гру, особливо коли ти граєш в атакувальній манері, неможливо вигравати кожен м'яч. І сьогодні ми грали під величезним тиском від трибун, дуже емоційна була ситуація на полі, і для нас дійсно, для таких гравців атакувальних, це був справжній тест грати в такій атмосфері, в матчі на виїзді, і ви бачили, що ми сьогодні, деякі гравці помилялися, але все ж таки ми нічого не змінювали в нашій підготовці до матчу, ми готувалися як завжди, ми намагалися, можливо, трошки освіжити гру, освіжити команду, і ви бачили, що нам вдалося, наприклад, Букайо Сака потрапив в перекладину, але сьогодні так сталося, ми рухаємося далі. Gareth, in terms of the goal, you had Harry dropping into almost like a centre-back position to play that pass. Is that something you work on, or is that an example of a sort of clever player finding a solution and you give him freedom to do that? Yeah, in the end, it was difficult for all of the forward players to find space between Ukraine's midfield and defence. I thought they did that as a team very well. So occasionally we were coming too deep outside of the block, but when you do that, if you've got players with that range of passing, then it's an alternative way of breaking them down, and the important thing was as he was dropping low, Kyle making the run he did. So he's got outstanding vision but also technical quality to make those passes. Питання щодо сьогоднішнього голу, тому що забив все ж таки захисник, і наскільки ви напрацьовували такі моменти, в яких захисники можуть рухатися вперед по лінії. І відповідь, ви звичайно бачили, що сьогодні для всіх наших атакувальних гравців було дуже складно, тому що Україна грала дуже з високим тиском, і вони зіграли дуже щільно в захисті і півзахисті, і майже не давали простору для наших атакувальних гравців. І відповідно ми розглядали таку можливість, коли грати з глибини, коли підключаються наші крайні захисники. І от сьогодні так сталося, що Кайл Уокер зміг це зробити і забив свій гол. Okay, we've got two more to finish, which will be Simon Mullock. Gareth, James Maddison has just been on TV saying that when you don't play well in an attacking sense, it's important that the team still digs in and makes sure that it escapes with the point. Is it important that these players do go through experiences like this, that they have nights where they're not going to always get their own way, like you said earlier, scoring 4, 5, 6, 7 goals? 100%. You've got to, James would be one that won't have played in an England game like that in the past. Mark, as I mentioned earlier, Chile wouldn't have played a huge number of those games for us either. So the only way to learn and grow as a team is to have those sorts of experiences, and to go behind in a game like that is a challenge, but we stayed calm. I'm not so sure it was a case of digging in, because I think we were in control of the game, but we had to defend some counter-attack moments and a couple of set plays well. Without a doubt, to go through that sort of experience is good learning for several of the players. I think on a night like this, the experienced players were really important for the team, and I thought they all did a very, very good job. Питання щодо того, що сьогодні дуже багато гравці
дуже часто помилялися, і, власне, з помилки Медісона був забитий гол. Як ви вважаєте, наскільки це критично, чи як ви оціните його сьогоднішню гру? І тренер говорить про те, що в таких матчах, як сьогодні, гравці набираються досвіду, і це стосується не тільки Медісона, це стосується і Маркуса Решфорда, і вони грають, вони можуть рости в таких матчах. Ви бачили, що ми сьогодні в будь-якому випадку ми контролювали гру, і вже після забитого голу, і ми могли забивати ще, але дійсно нам було дуже складно, і разом в таких матчах, як сьогодні, ми разом ростемо як команда, ми разом розвиваємося, і ми покращуємося від матчу до матчу. Okay, sorry for those waiting. We've got a plane to catch, so we'll finish with Simon Peach here. Gareth, you've got a first friendly now in 18 months due to the unique past 18 months. What are you hoping to get out of the Scotland game? Are you going to experiment? I noticed Eddie Nketiah was the odd man out this evening. Will he be involved? What are your thoughts? Well, we can have everybody in the squad involved for the next one, and we'll assess everybody over the next 24, 48 hours, because it's another really good test, another hostile environment, a team that are playing really well. You know, they're in great form, full of confidence. So it's another important learning step for us. Питання щодо наступного матчу. Матч проти Шотландії – це буде перший товариський матч для збірної Англії за 18 місяців. І, власне, чи будуть якісь зміни, чи, можливо, Еді Nketiah зможе зіграти, чи буде тренер експериментувати, зважаючи на те, що матч буде товариський. І пан тренер говорить про те, що дійсно, насправді ми зможемо з цим визначитися в наступні 24-48 годин, коли ми побачимо, як команда відновлюється, як вона в якому стані хлопці, тому що наразі у нас дуже класна команда, у нас дуже зібрана збірна, і всі ростуть, всі розвиваються, всі дуже з гарним досвідом, і, відповідно, ми будемо вже зважати на рішення безпосередньо перед матчем. Okay, thank you very much. Thank you.